Na mtazamaji, IEBC imetoa maagizo mapya baada ya gavana wa Kisii County Mheshimiwa Simba Arati kumchagua deputy governor mwingine ambaye anajulikana kama Elijah Obedo, baada ya yule deputy governor ambaye alikuwa hapo awali Joash Monda kuweza kuwa impeached kule kwenye bunge la Senate. Na kupitia kwenye gazeti la The Standard siku ya leo, IEBC imeweza kusema ya kwamba the Independent Electoral and Boundaries Commission has advised ODM to obtain a court order directing the commission to gazette the Kisii deputy governor nominee. IEBC Chief Executive Officer Majan Hussein Majan, in his response to ODM's National Election Board Chair Catherine Mumas' letter, says it is the electoral agency chairperson who gazettes notices. Kwa hivyo, IEBC inakitaka kile chama cha ODM kiweze kuchukua ruhusa kutoka kule kwenye IEBC ndiposa waweze kumgazeti yule deputy governor akuwe rasmi sasa ndio deputy governor wa Kisii County. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizo habari punde tu zinapotendeka.